case هنقول plain radiography of the abdomen and pelvis spine view skeletally mature patient showing NG tube is seen in situ, it's tip at left upper outer quadrant, external electronic or ECG leads are noticed, suggesting that the patient is unwell. There is curvilinear lucency or gas density is noticed in the pelvis following the contour of the urinary bladder with air fluid level. The bowel gas pattern is unremarkable. No other abnormal gas density or air density could be detected. No abnormal calcifications could be seen. The osseous structures appear unremarkable. No other abnormal soft tissue shadows could be seen. So if the patient is unwell and fever, especially if he is diabetic, these features mostly suggestive of emphysematous cystitis. I would urgently contacting the referring clinician and deliver the findings to him. I may arrange for CT for better clarification of the case. لحد هنا يبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني من الكيس. ممكن طبعا الاكزامينر يروح حاطط الCT بتاع البيشنت. هنقول ايه؟ This is non-contrast CT of the pelvis for the same patient, confirms the presence of air density within the wall of the urinary bladder as well as within the lumen of the bladder, forming air fluid level, confirming the radiographic findings. Also there is atherosclerotic vascular calcifications, degenerative changes of the sacroiliac joints and osteoporotic texture of the bone. Otherwise no other significant abnormality detected. No evidence of fistulous formation between the bladder and the adjacent colon. I would like to confirm the absence of any other history of urinary bladder catheterization, but presence of air within the wall, not only in the lumen of the bladder, strongly suggests the possibility of emphysematous cystitis, which may be a severe condition due to possible associated septicemia. So I want to contact the clinician, the referring clinician urgently. لحد كده نبقى احنا خلصنا الحالة، وهو فعلا كده ده البرزنتيشن المعقول ليها. ممكن الدسكشن تبقى عن الحالة دي، يقول لك مثلا what clinical information would support your diagnosis or would you like to ask for. ممكن نقول مثلا زي diabetes, uncontrolled diabetes, if the patient is septic or feverish or complaining of dysuria. غالبا العيانين دول بيجوا فعلا عندهم lower UTI، ممكن تبقى عنيفة شوية up to septicemia، لكن ممكن يجوا urinary tract infections، أعراض urinary tract infections. second ممكن يسألك في ايه تاني، ممكن يقول مثلا لو حب يعني ايه الكوزيتيف اورجانيزم. في الغالب بيبقى ايكولاي زي اي سيستايتس يعني، لكن مش ده النقطة المهمة. لكن ممكن يبقى سؤال مهم جدا، would you like ايه التاني اللي تحب تبص عليه في الفيلم. what other findings would you like to search for. لو احنا عاملين CT abdomen مكملين، لو احنا عاملين CT abdomen لازم نطلع ونشوف الاير ده extending لفين، هل في اليوريتر، هل في البلفيكاليسيال سيستم، هل في الرينال برينكما ولا لا. لو لقيناه في اليوريتر، في اليومن بتاع اليوريتر وفي البلفيك سيستم، في البلفيكاليسيال سيستم فقط، ده ممكن نسميه emphysematous pyelitis، او ممكن يكون just reflux of air inside the bladder lumen to اليوريتر and the pelvic system. فوجود الاير في البلفيكاليسيال سيستم في هذه الحالة أو في اليوريتر
ليس دليلا على ان هذا emphysematous pyelonephritis او حاجه. ممكن يكون reflux او ممكن يكون emphysematous pyelitis. اما air in the parenchyma of the kidney يبقى دي emphysematous pyelonephritis, which is more serious and more dangerous than the emphysematous cystitis, and the patient is usually septic and very high mortality rate, may be associated with the emphysematous cystitis. So الحقيقة الحالة دي ما كملش هو الحالة دي طبعا أنا جايبها من راديوبيديا just for education يعني، لكن هو ما كملوش السي تي بتاعها للأبدومين، لكن this is an important point to search for in cases of emphysematous cystitis is to exclude associated emphysematous pyelonephritis. برضو لو احنا if there is only air in the lumen of the bladder, there are many causes for air in the bladder. The most important and most common is previous recent catheterization. يعني واحد كان مركب فولس كاثيتر او كده، بيبقى ده في الغالب الاير داخل مع الكاثيترايزيشن. If no history of catheterization, so the differential diagnosis is broad, including fistulous tract from bowel, such as in case of diverticulitis or colonic abscess, colonic cancer invading the bladder. So colovesical fistula may produce air within the lumen of the bladder, and many other possibilities such as infections or prolonged catheterization or many other differential. But air in the lumen, in the wall of the bladder, intramural air is much more serious, so it is emphysematous cystitis.